An Igbo guy in Canada has lost a job because of Igbo language. I repeat, an Igbo guy in Canada has lost a bank job because of Igbo language. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a o nwere ka ya bụ ozi si wee daa na ntị, maka na onye na-ahụ na ya bụ ihe onyonyo akụkọ ọ kọrọ ebe a bụ akụkọ nwere ike ịgbagharị ma ọkwanụ akụkọ nwere ike iju gị anya. Akụkọ ọ kọrọ ebe a bụ maka otu nwa afọ Igbo onye nọ na mba Canada, onye a napụrụ otu ọrụ a chọrọ inye ya n'ụlọ akụ. Maka gịnị? Maka na ọ maghị asụ Igbo. Ọ bụghị na Naịjirịa ka o mekwara, ọ bụghị n'ala Igbo, na mba Canada. Kedu ka ya bụ ihe si wee mee? Dịka nwa amadi a anyị ga-enyo anya n'ihe onyonyo ya si wee kọọ n'akụkọ. Ya bụ okwu agaghị aka m mma n'ọnụ, ma unu makwanụ na ogologo okwu anaghị adị mmanụ ka mgbede. Ya mere, ọ ga-aka mma ka i buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo, ma nụrụ ka nwa amadi a si wee kọọ akụkọ a, ka anyị kirie ya bụ ihe onyonyo ma mara ihe kpatara ya. Ya mere, a sịla na Solex si, kama lere onyonyo ya. An Igbo guy in Canada has lost a job because of Igbo language. I repeat, an Igbo guy in Canada has lost a bank job because of Igbo language. Now, what happens to this Igbo boy, a Nigerian man in Canada? He applied for a bank job, submitted his application, submitted his resume. Interview was not scheduled. Now, during the interview, this guy did well. From the things he said, he did well. But there was a problem. And what was this problem? This Igbo guy was asked, "Can you speak Igbo language?" The guy said no. They asked him, "But you have Igbo names?" He said yes. The parents did not teach him how to speak Igbo language. Listen, no. Now, why is a Canadian bank using speaking Igbo language as a criteria to employ somebody in Canada? Because Canada is not Igbo land. Canada is not Nigeria. So why? Now, this is why. You know, when a bank move into a new community, into a new location, or they are opening a new branch in a new location, first of all, the bank studies the geography of that place. The bank studies the demographic of that place. And the bank would want to hire somebody who can communicate fluently with the people who are predominantly living there. For instance, let's say you are a Yoruba person, or you are an Igbo person, or you are an Hausa person abroad. Then you meet somebody who works in a bank. This person approaches you, speaking your own language, telling you, "Come and bank with us. We just opened a new branch here." That feeling of, this is my brother, this is my sister, you would want to open a bank account with them. So this bank was employing people from different nationalities and tribes because they want to use these people to get customers from these tribes. So they needed somebody who speaks Yoruba, they needed somebody who speaks Igbo, they needed somebody who speaks Indian, they needed people who speak different languages to employ. Now, when it came to this Igbo boy's turn, he couldn't speak Igbo. He lost that job and his position was given to another Igbo guy who was fluent in speaking Igbo language. That is why I did 2 posts some hours ago, letting our African people know that Africans are the only people I know who come abroad. They abandon the speaking of their languages. They abandon their culture. They abandon their custom. They start to imitate what they don't know. But this same abroad, you see the Indians come here. They speak their languages.
the Chinese, the Koreans, the Arabs, the Japanese, the Latinos, they still speak their languages here in America, in the UK, in Europe. But when it comes to Africans, they like to imitate inferiority complex. Now, if I had told this Igbo boy's parents years ago to teach this boy how to speak Igbo language, they would have told me, what are you saying? Are you his parents? It has backfired now in Canada, not in Nigeria, in Canada. Because they needed people from these major tribes to get customers from their tribes to come and bank with them. So another Igbo person was the person they now employed and not this very Igbo guy. So automatically, this boy's parents, they failed him because he grew up with the father Igbo. He grew up with the mother Igbo, but they could not teach him to speak Igbo language. And there are many Igbo people in diaspora that speaks Igbo. There are many Yoruba people in diaspora that speaks Yoruba. And there are many Africans here abroad that speaks their native African languages. But when it comes to some of us, especially Nigerians, inferiority complex and over-sabi, is it not a shame? Because I know people in Nigeria today, their children cannot even speak their native languages while they are still in Nigeria. Because Nigerians are people who believe that once your children are speaking fluent English, even if they cannot speak your native language, it shows that your children are poch. What a shame. That is why I said earlier today, if you are an African parent and your children are not speaking your native language, you have failed them in this world. Because there is a reason why your children came from that tribe. This is not a challenge to all of you now. Inferiority complex. Oh, you want your children to speak English? No problem. You go so set, then you go come reason with how they talk. As you share this update, God bless you. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ụmụnne m, unu mana mgbe ọbụla anyị pụtara ebe a na-eti mkpu si onye ọbụla na-amụ nwa kụziwekwara nwa gị Igbo, onye ọbụla na-amụ ụmụ kụziwekwara ụmụ gị Igbo. Ọ bụrụ ha na ịbụ nwa afọ Igbo ebe ọbụla ibi, ma ibi na mba Naijiria, ma ibi na mba ofesi, onye ọbụla kụziwere nwa ya Igbo. Ọ na-adị ka akụkọ ifo ka anyị na-akọ, maka na ụfọdụ ụmụnne anyị enweela ụdị echiche a sị na onweghị ihe ọbụla eji asụsụ Igbo eme. Ụfọdụ n'ime ndị Igbo, ọ bụ ihe dị nnukwu mwute, n'ụfọdụ n'ime ndị Igbo ndị bụ nne ha bụ ndị Igbo, nna ha bụ ndị Igbo, mana ha amaghị asụ asụsụ Igbo. Ịkpọ onye ahụ aka n'ọnụ, ọ sị gị nwekwara n'ihe ọzọ eji asụsụ Igbo eme na-abụghị ịkpa nkata. Mgbe na-ajụ ụdị ndị ahụ, o nwekwara n'ihe ọzọ eji asụsụ Bekee na asụsụ ndị ọzọ niile dị n'ụwa eme na-abụghị ịkpa nkata na izikọrịta ozi. Ugbu a unu ahụwalanụ ya bụ asụsụ Igbo anyị na-eti mkpu ya kamgbe afọ ole na ole gara aga. Ugbu a so onye ọbụla kụziwere nwa ya Igbo. Unu ahụlanụ na asụsụ Igbo abụghịzikwa ihe ahụ iche. Ọ bụghịzikwa ihe ahụ unu na-eche, ma ọkwanụ ihe ahụ ụfọdụ n'ime unu na-eche, na onweghị ihe ọbụla eji asụsụ Igbo eme, na onweghị ebe eji asụsụ Igbo eje. Unu na-ahụzi ya na mba Canada ka agharịpụrụ mmadụ ọrụ. O nwetachara ihe niile o kwesịrị inwe ka enye ya bụ ọrụ. Naanị asụsụ Igbo bụ ihe kọrọ ya. Ọ dị mma ka a nọkwara ebe ahụ na-asụrụ ụmụ gị sọsọ Bekee. Asụrụ Bekee gbago, asụrụ Bekee gbadaa, ka na-asụkwanụ. Ụmụnne m, unu chetakwara na o nwere otu akwụkwọ m gosiburu unu ebe a, bụ ọmarịcha akwụkwọ ndepụtara maka ụmụaka anyị, iji nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ na otu esi asụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ mkpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ nkwọrọ aka wee dee, bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwoke nwa mgbenye, onye nke aha ya bụ Uchenna, bụ onye mechara si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ma ihe kachakwanụ ụtọ na ya bụ akwụkwọ bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ. Edere m ya n'asụsụ Igbo ma dekwanụ ya n'asụsụ Bekee, bụ na peeji ọbụla ịsapere na ya, ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụkwanụ ebe ndere n'asụsụ Bekee. Nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya, ọnwa ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ma ghọta ya. Ọ bụrụ na ya bụ akwụkwọ ga-amasị gị ịzụrụ ụmụaka gị ebe ọbụla ibi na mba ụwa ọbụla,
ọ dị available na Amazon. Gaa na ngalaba okwu ihe onyonyo abụ comment section. Aga m etinye Amazon link nke ọ ga-abụ ịkpa aka obuba gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ. Ịbakwanụ na Amazon, ị ga-enweta ya bụ akwụkwọ n'ụzọ abụọ. Enwere soft copy ma nwekwa hard copy ya. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na Nigeria, na mpaghara ọbụla nke Nigeria, chi nweta ya bụ akwụkwọ, ọ dị available hard copy ya n'Enugu. Kpọtụrụ injinia Checks n'akara ekwentị a ị na-ahụ n'ihu ihe onyonyo a ugbu a. Gwa ya ole ị chọrọ ka gị na ya hazie ka ị ga-esi enweta ya bụ akwụkwọ na mpaghara Nigeria ọbụla ị nọ. Daalụkwa gị na-eso ebere esonye. Ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo nwụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya maara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.